Good morning. This is our 9th lecture, class 12 physics for cbse-hsc and IC students. The topic is potentiometer and myself is Professor K. Solomon. Physics plus 2, the topic is potentiometer. And before saying potentiometer, we see a meter bridge problem on meter bits. I shall read the problem. We look at the problem. When a resistance of a 10 ohm is placed in one gap of a meter bridge, the balance point is obtained at a distance of 40 centimeter from the end of the wire. Find the balance length if it is replaced by 25 ohm resistance. അപ്പോൾ ഈ മീറ്റർ പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ 10 ഓം കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ബാലൻസ് ലെങ്ത് 40 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ആ ഗ്യാപ്പിൽ തന്നെ, മറ്റേ ഗ്യാപ്പിലല്ല, ആ ഗ്യാപ്പിൽ തന്നെ ഈ 10 ഓം മാറ്റി 25 ഓം വെച്ചാൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ പുതിയ ബാലൻസ് ലെങ്താണ്. ലെങ്ത് എത്രയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് there is 10 ohm and the resistance in the next gap is unknown. The balance length is 40 centimeter. If you replace 10 ohm by 25 ohm, what is the new balance length? So for that we apply the relation x by r is equal to L by 100 minus L. Therefore 10 by r is 40 by 60, equation number 1. The second case, in the place of 10 we have to write 25. 25 by r is equal to the new balance length x by 100 minus x. X is the balance length for 25 ohm and that we have to calculate. So we divide. On division we get 10 by 25 is 2 by 3 into 100 minus x by x. That we cross multiply and simplify. We get 8x is equal to 500, x is equal to 62.5 centimeter. The calculation is very simple. So the balance length for 25 ohm is 62.5 centimeter. Now the topic is potentiometer. Potentiometer circuit is given here. Potentiometer, it is a device to measure potential difference. It consists of a uniform resistance wire, usually 10 meter long, stretched on a wooden board by the side of a meter scale. A jockey is riding on the wire can make a contact with any point on the wire. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം 10 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വയറാണ്. അത് 2 പോയിന്റ് എക്കും ബിക്കും ഇടയ്ക്ക് പിടിപ്പിക്കും. എയും ബിയും തമ്മിൽ ഒരു 2 വോൾട്ട് സെൽ, ഒരു അക്യൂമുലേറ്റർ ഉണ്ട്. പിന്നെ എയിൽ തന്നെ ഒരു സെൽ, ഡാനിയൽ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ സെല്ല് പോലുള്ള സെല്ല് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗാൽവമീറ്റർ വഴി ജോക്കിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. So in a potentiometer there are 2 circuits. One is a primary circuit which consists of a 2 volt cell and a key. And there is a secondary circuit which consists of a primary cell, a galvanometer and a jockey. Jockey is a contact maker. Using jockey we can touch at any point on the wire. The balance length is always measured from the end A. That you remember. So that is the potentiometer. Next, the principle of potentiometer. Let R be the resistance per centimeter of the wire. When the key is closed, let I be the steady current flowing through the circuit. The potential difference, potential per centimeter of the wire is IR.
That is Ohm's law. I is the current. If R is resistance per centimeter, the PD per centimeter is IR. For a length L, the following potential is IRL. For a steady PD, for a steady current, PD is proportional to the length of the wire. So, we read like this: the positive of a cell of EMF is connected to A, or the negative to jockey through a galvanometer and high resistance. This is the secondary circuit. The jockey is moved along the wire, and the balancing point is J, where the galvanometer gives non-deflection. Null means zero deflection is found out. Then EMF of the cell E is equal to PD or length, PD of length AJ, L centimeter of the wire. അപ്പോൾ സെല്ല് ഇ എം എഫ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സെല്ല് ഇ എം എഫ് ആ വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പി ഡി അത് ഐ ആർ എല്ലാണ്. ഐ ആർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, വി ക്യാൻ ടേക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ഈ പ്രപ്പോർഷണൽ എൽ, ദ ഇ എം എഫ് ഓഫ് സെൽ ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു the balance length. That is the working principle. The working principle of a potentiometer is E proportional to L, where L is the balancing length corresponding to a cell connected in the secondary circuit. To obtain a balancing, the PD between A and B should be greater than the EMF E of the cell in the secondary circuit. The PD between A and B should be greater. For that, we use a 2-volt battery. Usually, a lead accumulator is used. Then only we can use a Lagrange cell or a Daniell cell of a low voltage in the secondary circuit. The primary voltage should be always higher than the voltage of cell in the secondary circuit. Otherwise, we will not get a balancing point. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഈ പ്രപ്പോർഷണൽ അതാണ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് എല് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ലെങ്ത് ഈ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എൽ, ദാറ്റ് യു റിമെമ്പർ. Now using this potentiometer we have two experiments. One is the comparison of EMF, and for that we rearrange we use a modified form of the potentiometer. A and B are shown in one side, left side. There are 10 meters of wire. Here only 4 wires are shown. Actually there are 10 lines, 10 meter of wire. A is the positive terminal, B is taken as negative terminal. From A lead accumulator and a rheostat are connected. That is on the left side. And secondary circuit consists of a primary cell, a Daniell cell, or a Lagrange cell, a galvanometer, and a jockey. When we want to compare the EMFs of the cell, we can use a 6-way key or a double tap, double throw key for connecting the Lagrange cell and Daniell cell. Now we are going to compare the EMF of two cells. The first cell is a Lagrange cell of EMF E1, and the second cell is a Daniell cell of EMF E2. We have to find E1 by E2, that is comparison. And for connecting these two cells together, we can use a double tap key as shown there. And this is the method. The connections are made as in the figure. ചിത്രത്തിലെ പോലെ കണക്ഷൻ നടത്തുക. The cells whose EMFs are to be combined are connected to the two-way key. When the cell E1 is included in the circuit, let L1 be the balance length. അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ ടാപ്പ് കീ, ടു-വേ കീ വെച്ച് നമ്മൾ സെല്ലുകൾ പിടിപ്പിക്കുക, ഒന്നാമത്തെ സെല്ലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക, കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബാലൻസ് ലെങ്ത് കാണുക. അപ്പോൾ എഴുതാം E1 proportional to L1, equation number 1. We repeat the experiment with the second cell, that is E2 is connected
our length is determined E2 proportional to L2. Dividing the proportionality constant cancels, we get E1 by E2 is L1 by L2. Thus, the EMFs are combined, and this can be repeated for other currents by adjusting the primary rheostat. Next experiment is an experiment to determine internal resistance of a cell. You know, a cell has some internal resistance. For example, usually in the laboratory, the internal resistance of Daniel's cell is determined. The circuit is as above. The primary consists of a 2-volt cell, a key and a rheostat. The secondary consists of a Daniel cell, a galvanometer, a jockey. And across the Daniel cell, there is a resistance box and a key K. We start the experiment like this. The connections are made as shown in the diagram. A resistance box R is connected in the cell through a key K. With the key open, let L1 be the balanced length. Then the EMF of the cell can be written as E proportional to L1. അപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഡാനിയൽ സെല്ല് അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡാനിയൽ സെല്ലാണ് സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിൽ പിടിപ്പിക്കുന്നത്. എക്രോസ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിന് കീയും ഉണ്ട്. കീ ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യരുത്. അന്നേരമുള്ള ബാലൻസ് ലെങ്ത് AJ അളക്കണ L1 നമ്മൾ എഴുതും സെക്കൻഡറി സെൽ EMF E proportional to L1. Now, a suitable resistance, usually 1 or 2 ohm. A suitable resistance R is taken the box and the key is closed. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട് ആക്കണം. ആറിൽ ഒരു 2 ohm എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. PD across the cells falls to ER by R plus R. നമുക്കറിയാം PD IR ആണ്, IE by R plus R ആണ്. ആറാണ് സെല്ലിൻ്റെ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ആർ. അപ്പോൾ PD ER by R plus R ആയിരിക്കും പുതിയ ബാലൻസ് ഇത് കാരണം. Then we can write the new PD ER by R plus R proportional to equation number 2. So 2 equations, E proportional L1 and ER by R plus R proportional L2. Dividing E cancels R plus R, that will go to numerator. R plus R by R is L1 by L2, and cross multiplying and finding R, we get internal resistance R. Internal resistance R of the cell R L1 minus L2 by L2. This experiment can be repeated for different values of R. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്മോൾ ആർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആറിൻ്റെ L1 മൈനസ് L2 by L2 എന്നാണ്. ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ബോക്സ് എടുത്ത് 2 ohm അല്ലെങ്കിൽ 3 ohm. L1 ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ബാലൻസ് ലെങ്ത്, L2 ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ബാലൻസ് ലെങ്ത്. ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് റിയോസ്റ്റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർ മാറ്റി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഫോർമുല. സ്മോൾ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ L1 മൈനസ് L2 by L2. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം, ദിസ് ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി സെൽ varies with external load. It is not a constant. If we take R ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, etc., the small r internal resistance may change. So here are the respective questions. With a neat circuit diagram, with a neat circuit diagram, with a neat circuit diagram, explain the principle of potentiometer. How is it used to compare EMFs of 2 cells? That is first part of the question. Also explain the method to determine the internal resistance of Daniel cell. So when we write Daniel, there are 2L
you note the spelling. In some textbook, only one L is given, but it is not right. Daniel's spelling is Daniell. That is the spelling in the mathematical tables, and that is more correct. So this is the lengthy question. It can be split. One is for comparison, other is for internal resistance determination, and also the principle of the potentiometer can be also asked as a question.